Charan, I'm just trying to control my heartbeat because I know on a daily basis we meet a lot of celebrities, but it's not the same energy and the feeling inside the heart with each and every person. But you're known for your humble, grounded attitude as well as your spectacular performance. I still have a little tremors there, although I host throughout the nation and all over. But can we, before we start, give a huge round of applause for both the OGs here, please? All right, OG Power, OG Mega Power and Global Star, the brand ambassador of Hero Glamour, Ram Charan is here. It's time for some raw, some real, some up-close moments with Ram Charan. And our Chief Business Officer, Mr. Ranjeev Jeet is here. Sir, are you ready? Absolutely excited. Excited? Yes. So this is the moment we have all been waiting for, sir. I request you to start over and take over before we start the start show. Yeah. Absolutely. I cannot tell you all how excited we are that, Ram Charan is with us today. It's like we're breathing the ssame air. We're on the same stage. It's fantastic. No, it's really fantastic. When I see the kind of performances that you have done, the global stage that you've got onto, the repertoire of work that you've done, it's amazing. Absolutely amazing. And there is that level of magnetism that you bring to the stage and you bring to everything that you do, it really makes us really proud to be associated with you. So I really hope, we will be able to continue this relationship and I think it's fantastic to have this. Thank you so much. Yeah. Thank you for your kind words, sir. So, do you want to take it forward? Well, yeah, sir. So, first of all, a very happy birthday to megastar Chiranjeevi. Yeah. Today is... this is amazing that today is such a special day. Yeah. That he has given us time on this very special day when it's his father's birthday. So, big round of applause and big congratulations. I mean, like I said, it's something that, you've given us time today, but for us also, it's a very, very special day. Thank you, when you think about it, you are a top hero, and our company is Hero. So just think about it that beautiful how does it feel for a hero to be, representing Hero? I'd love to hear about that from you. Thank you firstly for your kind and beautiful words. I will take it with a pinch of humility and lots of humility and with some pride also. Yeah. Andariki thank you andi ikkada vachinanduku andariki namaskaram. And మీ అందరి విషెస్ ఆల్ యువర్ విషెస్ నేను ఖచ్చితంగా డాడ్కి కన్వే చేస్తాను. ఇట్ మీన్స్ అ లాట్ ఫర్ హిమ్. ఇవాళ మామూలుగా ఆయన పుట్టినరోజు చాలా we make it a very quiet day and make sure we're all present with him. ఆయనతోనే గడపాలని అనుకుంటా ఉంటాం. బట్ ఇవాళ there is a hero a function there and all the dealers and the customers కలిసే అవకాశం ఉంది నాన్నగారు ఇవాళ. Should I go or should I not go? He said you better go today. That'll be the biggest gift you'll give me if you meet my... He said he already thinks he's also part of Hero. Fantastic. I think that's how we all look at it. If it's my movie or his movie, if it's my brand or his brand, it all becomes a family brand. Lovely. Let's hear it for Anthony. So he's happy that I am partly working and meeting all of you. And thank you to the whole Hero family and the team, and especially you, sir, for giving me this opportunity to be here today. Fantastic. Well, truly, the best of both worlds. You're celebrating your father and you're celebrating your work. Yeah. I'm sure your father would have taught you work comes first. So, truly, you're a family person and, you come from a lineage of such history. Dr. K. Chiranjeevi Garu has been ruling the hearts of Telugu ప్రేక్షకుల యొక్క మనసుని రూల్ చేస్తున్నారు చాలా డెకేడ్స్గా. సో ఆ లీనియేజ్ నుంచి మీరు వస్తున్నారు, ఆయన స్టైల్ కొద్దిగా అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. బట్ యూ హ్యావ్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ అ డిఫరెంట్ స్టైల్ అండ్ అడాప్టెడ్ యువర్ డిఫరెంట్ మార్కెట్. And how has it been? Has it been easy, difficult? How did you establish that your own OG style? I think it's an interesting question.
ఎంత కాదన్నా అవునన్నా you're part of the same blood. And to take and remove that blood out of you, it's very difficult. They say family is, and what do they say? Family and the blood is thicker than water. So, how much ever we try, the tinge of something of my uncle Pawan or my dad Power star. అది ఎక్కడో కొంత కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. బట్ ఐ డోంట్ మేక్ అ వెరీ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్. చాలా కాన్షియస్గా ఇది ఏదో డిఫరెంట్గా చేయాలని ఎప్పుడు నేను ప్రయత్నం చేయను. I do what is justified or necessity for that movie, necessary for that movie and that character. And when you do justification for that movie and that scene, you will automatically look different. You don't have to try to be different from your dad or your uncle or anybody who's doing well in your family. Just be natural and true to the character. You will look different. That's what I do. That's fabulous. Nobody could have put it in a better way. Thank you very much But for you that. know what? When I hear, and of course, like I said in the beginning about this magnetism Sir. that you bring in, that magnetism is so powerful. Ji. But it's backed by a lot of other things as well. There is that trust, there's that power, there's that reliability. Those are the values that, the OG Glamour has, for example. And Yes. the brand essence is about attraction. When a rider, Yeah. the person who rides Glamour rides on it, there's a feeling, there's an aura of attraction that is there. And that's been there right from Yeah. the beginning, Yeah. from 19 years in this brand. To be able to capture those values in a human being, that is what we wanted to do. From the kind of lineage, because that became we didn't have to look far. We just found that perfect match with you, Ram Charan, and Thank that is the most fantastic fitment that we could have ever found, ever. So that is, thank you for being in our lives and associating with Glamour. Ranjiv Ji, I should firstly congratulate the Hero family and the Hero company for amazing 40 years. Thank you. Amazing. Thank you. And being the leader of the market in every segment, in every vehicle you have under your umbrella, it is truly a commendable thing. It's not easy. It's been a great journey for you and your team. And for us, for me to be associated with a beautiful bike like Glamour, which has a legacy by itself. It's a star. It's a celebrity by itself for Yes. 19 years. Correct. And it is really honor for me to be associated with something like that. Yeah. I truly believe Glamour, the bike, is the star of the show because I worked only for 15 years and this Glamour has worked for 19 years. Wow, 15 years already. Yeah, I mean, I shouldn't be saying how many years. So Ranjiv, so we've been talking about lineage here, and this is an era of really cool where everything is changing faster. I'd like to ask you, why is legacy of trust such an important attribute for Hero? Yeah. You hit the nail on the head. This is a very special year for us, like we talked about. Yes. The company was started in 1984, so that's 40 years ago. Wow. So, and we've had 23 years of continued world leadership in two-wheelers. That's something which is quite amazing for a company from India, for Hero to have done that. And we, our customers keep us going, our dealers keep us going, our associations and partnerships like with you Yes, sir. are really valuable to us. So this thing is so important that it just builds up the whole momentum, the spirit of the brand 100%. in the market. Yeah. And customers are also evolving over this time. So many things have changed. Many things have changed over 40 years. But the core of the brand, which is trust, reliability, and dependability, that is what we retain as something that we will never ever compromise on. The customer can be more discerning, the customer may want more. We will evolve
for the needs of the customer, but we will always deliver what that is the core of that brand, which is trust. I mean, that is where we really take forward on the original greatest Glamour. Well, without I trust, think, there is yeah. nothing. Yeah, I think please. fortunately, And you know, Ramcharan, this is something that our fans love. Just like your fans love, yeah, I was our fans also just love about that. to say Yeah, that. yeah. You know, trust is not something easy build over the, and it takes long time. It's been 47 years my dad has been working, and to build this trust and give that kind of trust and that legacy and that fandom, it is not easy. It is quite similar to the Hero brand and the Glamour customers and any of your other bikes, and it is as difficult or as amazing it is to get that kind of clientele and your customers. It is very easy to sustain. Every person in the family, it is very easy. Chala custom, sustain avadaniki. And truly, God has been very kind to all of us to sustain and But entertain, tell me something about the same all of thing. you. Tell me something about the same thing. You spoke about 47 years of experience, dad. and you bear that responsibility over your I don't. shoulders. And you know, don't. audience actually, as much as they love you, they also compare. You know, I mean, how did you that's- accept that, and how did you take it over? The best part, you know, they say ignorance is bliss. I truly believe that. I was born. They say some people are very sharp. They get everything in a light speed. Yeah. I'm a kind of guy. If somebody tells me or talks to me, I take it a little slow to understand. But when I understand, I come back with a much stronger results and everything. But Yeah. కొంచెం ట్యూబ్ లైట్ అంటారు కదండి బట్ ఒకసారి వెలిగితే మళ్ళీ ఆగదు సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్ టు హ్యావ్ అ లాయల్ కస్టమర్స్ లైక్ దిస్ టు హ్యావ్ లాయల్ ఫ్యాన్స్ లైక్ దిస్ అండ్ టు గివ్ దెమ్ లైక్ హీ సెడ్ దే విల్ హ్యావ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ బైక్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ బట్ వీఆర్ ఎక్విప్డ్ టు గివ్ దట్ We are equipped, and there is this philosophy that there is no shortcut. Yeah. There is 100%, absolutely no shortcut. You have to do the grind. You have to build it step by step. And whatever you need to do in terms of increasing your performance standards, you will do that. But the core of you must not change, because then the audience gets confused. True. Right? So the core has to remain what you really stand for. Yeah. And I can see that's been your path as well. Well, no shortcuts, like they say. You know, quick success builds ego, and slow success builds character. And Charan, I want to ask you something. Meeku chala హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది, క్రేజీ ఫ్యాండమ్ ఉంది. ఒక మన ఇండియాలోనే కాదు, ఆర్ఆర్ఆర్తో ఇంకా హాలీవుడ్ రేంజ్ కూడా ఫ్యాండమ్ ఉంది. ఒక క్రేజీ ఫ్యాన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చేసే ఉంటారు. మీ లైఫ్లో ఒక క్రేజీ ఫ్యాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా ఉంటే మీరు మర్చిపోలేంది, అలాంటిది ఏదైనా ఒక మూమెంట్ ఉందా? ఒక క్రేజీ ఫ్యాన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇండియాలో we experience a lot, and I'm really thankful for my fans who have the trust and love for us. When I went for RRR promotions in Japan, there was a 68 or 72 between aged lady who has been following our path and our journey in this RRR and everything, and she started developing a liking towards the movie and especially towards me. She had a 180-page book, art book, and she had 180-page. All the 180 pages, she hand drew every expression of mine from all the movies, all the Wow. songs. Amazing. And to meet her, I thanked the RRR team for taking me to Japan, and just to experience that person. She doesn't know my language. She was only introduced to me to my last 6-7 films through somebody. 182 she pages. gave me the whole book, which she has acquired all these. Fantastic. And that is something heartwarming. To have a young fan, somebody who's very youthful, is different from Japan having a 68-year-old person. Yeah. Now that is something that's called a responsibility which we have to carry more than the Yeah. legacy. Yeah. The fans' responsibility is more than the legacy we carry. And that's the brilliant thing. I mean, to have someone at that profile from a country Yeah. that doesn't even understand The language, yeah. but it's like complete fandom. And that's what, Yeah. very powerful brands like Glamour were you can in also tears? do. Were you in tears I looking mean, at that? we all were in shock. I couldn't even tear up right there because I was in shock. Yeah. Probably it was very heartwarming. I kept it in my heart, and I traveled back to India with all that love and respect.
Yeah. Now that is heavy on your shoulders. Yes. Okay, Charan. Let's address the elephant in the room. Let's address the elephant in the room. You were just talking about RRR. How many RRR fans here? Okay. RRR షూటింగ్ ఫ్లోర్ నుంచి RRR ఆస్కార్ ఫ్లోర్ దాకా మీరు వెళ్ళారు. ఆ ట్రాన్సిషన్ ఎలా ఉంది? ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? I think it is one of the most unique experience. అది కొత్తగా చెప్పట్లేదు. రాజమౌళి గారితో పనిచేయడమే it is an honor. And you get to learn something and learn so much. And every time I go and meet him or do a movie with him, I unlearn everything. మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్తున్నట్టు I declutter all my experiences and I want to start fresh. Wow. And he loves that kind of an attitude, I feel, because you can experience more. Yeah. And there is so much to unlearn when you work with him, and there's so much to learn. So it is very easy to work with such mavericks, such legends. Yeah. And obviously, Oscar was a feather on the hat for all the hard work. What an amazing achievement. And all the love Also, people have this. given for Natu Natu. Yes. And it's because of the people and people's love, it went all the way there. It's phenomenal. I mean, what you achieved on the global stage made the whole country so proud of you. Yeah. Really. I mean, fantastic, guys. Actually, it is. చాలా చక్కగా చెప్పారు. The biggest way of learning is first to unlearn. There are a lot of unlearnings. ఇవాళ పొద్దునే నేను ఇన్ఫాక్ట్ ఆ ఫిలాసఫీ చదువుతుండే. I think రామ్ చరణ్ మనందరికీ తెలియకుండా తెలిసేమో చాలా మందికి తను చాలా మంచి ఫిలాసఫర్ అనిపిస్తుంది. నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ పర్సనల్గా చూశాను. అంటే నథింగ్ టు టేక్ అవే ఫ్రమ్ యూ, బట్ ఐ థింక్ ఫ్యూచర్లో మీరు కూడా ఫిలాసఫీ బుక్ రాయొచ్చేమో. దానికి మేము అందరం క్యూ కడతామండి చదవడానికి. Okay, I'll think about it. I like to read more than write. So now that we're talking about RRR, that RRR ఆ హుక్ స్టెప్ అనేది వరల్డ్ వైడ్ క్యాచప్ అయిపోయింది. ఇండియా కన్నా వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ క్యాచప్ అయింది. మీరు అసలు ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేశారు? తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేశాక రియాలిటీ హిట్ అవ్వడం వల్ల ఎన్నిసార్లు చేయాల్సి వచ్చింది? అందాజుగా ఒక నంబర్ ఉంది ఎన్నిసార్లు మీరు ఆ హుక్ స్టెప్ చేశారో? హిట్ అయిన తర్వాత ఇంకెందుకు చేయాలండి? I think, before it was extensive hard work both NTR and me did for 17 to 25 days. And then the shoot was again for another 15 days. So overall it took us 30 odd days to just shoot few minutes. Wow. That's practice till you get it right. I mean, that's what it takes to get you something. Practice like that, anybody in this room can dance like that. So Ranjeev sir, Charan's daughter name is Klin Kaara. చాలా చక్కటి పేరు. నాకు ఇప్పటి వరకు దాని మీనింగ్ తెలియదండి. మిమ్మల్ని కలిస్తే మిమ్మల్ని ఒకసారి అడగాలని అనిపించింది. చాలా మంది కూడా అడిగారు ఇక్కడ నన్ను. క్లిన్ కారా అని మీరు ఎందుకు డిసైడ్ చేశారు? I'm not religious. I'm not too spiritual or too religious, but it is from our Sanskrit scriptures. Okay. And a sloka which we read in our home every morning. I don't know, for decades. Wow. It's from Lalita Sahasranamam. Right. Sahasranamam, and it's one of those words. So, right. Beautiful. And we thought it suited her, and Very, very nice. Fabulous. Ranjeev sir, over to you. This is what is called up close and original. I mean, these are, I think, hearing things which wouldn't have heard of before. You've done so many of these shoots across the world. You've been across. I'm just tempted to ask you, and I was very curious to ask you, when you did the shoot for the hero Glamour, what did you feel about it? What was your impression of the bike and your whole experience around that? అందరికి తెలిసిందే ఈ బైక్ అండ్ దిస్ కంపెనీ చాలా రోజుల నుంచి, చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఇట్ ఇస్ అందరూ ఎదురు చూస్తారు ఎప్పుడైనా ఒక హీరో బైక్ కొనాలా అని. అండ్ అలాగే నేను చిన్నప్పుడు ఎక్కువ బైక్స్ మీద అలో చేసేవారు కాదు నాన్నగారు. బట్ I always wanted to have a hero at my house. It was not permitted in my house to ride bikes. Right. So, dongatananga my friends' bikes teeskuni I used to secretly ride the bikes. And after so many years, official ga ivala oka hero bike మీద కూర్చోవడం, అలాంటి కంపెనీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా అవ్వడం, I think it is like RRR, this is also a good achievement. అంతకన్నా బ్యూటిఫుల్ గా one could have not framed it అండి. I was really surprised to hear
that not only does he ride bikes and he rides them really well, by the way, your posture on the bike and everything is perfect, really what we saw in that film. But I also learned that he rides horses. Yeah. Yeah. It's an open secret. Yeah, he rides horses. I mean, amazing. What talent there is. I mean, what is it that you don't do? Literally, I'm thinking of that. ఇప్పుడే ఆయన చెప్తా ఉన్నారు ఆయనకు కూడా గుర్రాలు అంటే చాలా ఇష్టం అని వి వర్ జస్ట్ షేరింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ప్యాషన్ దట్ ఐ హ్యావ్ and I do it. I have about 15 horses with me in my farm. Fantastic. And I love animals. Wow. And ఇప్పటికే చాలా Just look at that. Yeah. and they're very close to my heart. And especially I bought a new horse. నేను మగధీరలో బాద్షా అనే ఒక గుర్రం అది షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత రాజమౌళి గారిని అడిగి అది నేను ఇంటికి తీసుకున్నాను, నా ఫామ్లో పెట్టుకున్నాను. అది హౌ బ్యూటిఫుల్ దట్ హార్స్. మొన్నే దానికి ఒక బేబీ హార్స్ పుట్టింది. అండ్ ఆ గుర్రాన్ని మా కూతురికి గిఫ్ట్గా ఇచ్చాను. అండ్ ఇప్పుడు అది చిన్నదైనా ఆ బేబీ సాడిల్స్ అన్ని ఉంటుంది అండ్ దే ఆల్ సిట్ ఆన్ ఇట్ అండ్ దే రైడ్ అండ్ దే హ్యావ్ ద షేర్ ద సేమ్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్. Lovely, lovely. That's a true legacy gift. True legacy. And Very meaningful. I can relate to this because I think when I ride the bike and the feeling that I get is one of you're one with the universe. That's right. And probably you felt the same when you were riding horses, when you ride bike. You know, it just transports you to a completely another world. Yeah. And we get so into Engrossed our in day to day Yeah. that it's such a nice change for us take to a have, break on those isn't it? days, yeah. Well, on that note, before we take two questions from the audience, I would like you all to give a big round of applause for the Chief Business Officer Ranjeev Jeet Sawyer. Thank you. Thank And you very much. I will go there and enjoy watching the next part of the show. But so did I enjoy your questions and Thank your you answers so much. as well. Lovely, 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 absolutely. Charan, please be seated. Okay, so let's take మీ నుంచి ఒక రెండు ప్రశ్నలు అండి. ఆడియన్స్ ఎవరైనా క్వశ్చన్ ఓకే, సిద్ధార్థ్ రెండు చేతులు ఎత్తి మరీ చెప్తున్నాడు ఆయన మీ అభిమానాన్ని. ఎవరైనా మైక్ అక్కడికి పాస్ చేయరా? కన్సోల్ టీమ్, కెన్ యూ పాస్ అ మైక్ దే? Yeah, Deepak ji, please. Yeah. For the gentleman over there, right side, in the black shirt. Thank you. Good evening, sir. Ram Charan garu. Yeah. Sir, firstly, I have a bone to pick with you. Have If a you don't. I have a bone to pick with you. మీరు స్టాండర్డ్స్ ఎంత హై చేసారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు విమెన్, ద మేనర్స్, ద కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్, ద కైండ్ ఆఫ్ గ్లామర్. అండ్ అమ్మాయిలందరూ రామ్ చరణ్ కంటే ఏ 1% తక్కువ మేము ఒప్పుకోమంటున్నారు. సో తక్కువ కానీ మేము ఒప్పుకోమంటున్నారు. సో ప్లీజ్ లెట్ us know how to carry ourselves in when we are on a date or something. I think I should learn from all of you. నేను ఎక్కువ చేయనండి. They say in English, less is more. Also, less is more. So ఎంత తక్కువ చేస్తే అంత ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. సో నాన్నగారు ఇచ్చిన వన్ బెస్ట్ అడ్వైస్ ఈరోజు మా అందరి కోసం వినాలనుకుంటున్నాను. థింక్ మీరు నమ్ముతారో లేదో నాకు తెలియదు. ఎప్పుడో యాక్టింగ్ అడ్వైస్ కానీ ఎలా చేయొచ్చు, సినిమా అయిపోయిన తర్వాత హిట్ అయిన ఫ్లాప్ అయిన ఎక్కువసేపు దాని మీద రుద్దడం కానీ మా బుర్రలో దాని సజెషన్స్ ఎప్పుడు జరగలేదు. I always used to wonder why he never, it's a hit. But he never worried about it. I think the way he brought us up was good enough. Somehow, ఏదో ఒక రకంగా we will learn how to make or be part of good films. It's our journey. మన పర్సనల్ జర్నీ కూడా ఉండాలి. అన్ని always said is the first day when I went to shoot in my life, మనతో పాటు ఉన్న మన స్టాఫ్ కానీ మన వాళ్ళని కానీ వీళ్ళని ఫస్ట్ ఎవరైతే మనతో ఉన్నారో వాళ్ళని బాగా చూసుకోండి అని. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు కానీ మనతో ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పటికీ నా స్టాఫ్ అందరూ నా ఫస్ట్ మూవీస్ నుంచి నాతోనే ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరు 15 years ఉన్నారు, 14 years ఉన్నారు. Everybody, all the 15-20 people around me have been there for 15-20 years. And I thank each and every person who's been bearing me for so long. With that being said, I'd like to thank you for one thing, sir. Klin Kaara Konidela birthday host cheyadaniki naaku avakasham ichinaru meeru, and I was there on that day. Thank you so much for that. Thank you so much. All right, we'll take one more question.
Yeah, Nikhil is here. Nikhil. Hi. Yeah, the, digital influencer. I know, and- of course. Who doesn't know Nikhil? Who doesn't know him, right? He's the Oreo of Telugu, Tollywood. He's the OG. OG. ఐ హ్యావ్ అ వెరీ ఫాస్ట్ గా అడిగాలి క్వశ్చన్. పర్లేదు. అందరు అబ్బాయిలకి డౌట్ ఉంది సార్, జుట్టు ఊడిపోతుంది, జుట్టు ఊడిపోతుంది. అవునమ్మా. జస్ట్ 28 అందరికి ఊడిపోతుంది. 28 only. And you achieved so much. ప్లీజ్ ఐ డిజర్వ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ దిస్. థ్యాంక్స్ సార్. మిమ్మల్ని చూసి కొంచెం హెయిర్ టిప్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్తే ఫాలో అవుదా. 2024కి నాకు ఉంది అదే ఎక్కువ. 24 తర్వాత కూడా నాకు ఉంటుందో లేదో తెలియదు. డూ యూ డూ ఎనీ స్పెసిఫిక్ కేర్ ఫర్ హెయిర్? చేస్తానని చెప్తే అబద్ధం, ఏమి చేయను. టైంకి యూ విల్ హ్యావ్ నైస్ ఫుడ్. Huh? ఫుడ్ ఐ థింక్ ఓవరాల్ లోపలికి ఏం వేస్తాం అదే బయట కనిపిస్తాను. ఓకే సార్. అన్నది ఇప్పుడు చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చేసినాయి. విగ్ పెట్టుకోవచ్చు, బిట్ పెట్టుకోవచ్చు, పెద్ద థ్యాంక్ యూ సార్. బట్ ఎనీవే నైస్ టు మీట్ యూ. నైస్ టు మీట్ యూ. లాట్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్. కెమెరా అటు పెట్టు భయ్యా, నా మీద పెడతావు. ఆయన చెప్పేది కదా రికార్డ్ అవ్వాలి. లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఐ సీ. నీ హరికతో పాటు నువ్వు చేసేవన్నీ కూడా నేను చూస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. That's so humble and kind of you, Charan. No. That's very kind of you. It's the truth. You made Nikhil look like bigger star than you. That's how. No, He he is. made it look like that. It's He his is. kindness, I was saying. He reached out. Okay, we'll take one last question. Okay. Just give the mic here, left side. కొంచెం బ్రైట్నెస్ తగ్గిస్తారండి కొంచెం. Yeah. Sir, I am from Kakinada, Okay. which is a place nearest to Pittapuram. సార్ మీ చిన్నాన్నగారు పోటీ చేసినటువంటి ప్రదేశానికి దగ్గరలో ఉన్నది కాకినాడ. సార్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ప్రీవియస్లీ, అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ కాకినాడ డిస్ట్రిక్ట్. ఫైన్. సో వీ ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినందుకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం, చాలా ఆనందిస్తున్నాం. మా తరఫున మా జయరామ్ ఆటోమొబైల్స్ అనబడే మా డీలర్షిప్ తరఫున. సో మీ మూవీస్ చాలా చూసాం. యు ఆర్ అ గ్లోబల్ స్టార్. అండ్ నా కోరిక ఏంటంటే మీరు హాలీవుడ్ So we've collected some interesting photographs of your Instagram, and there are some comments kuda unnai. So can we have Insta takeover on the big screen, please? Okay. Can you see that? నాకు చెప్పాను My కదా. new friend Blaze. సో అది బాద్షా కొడుకు, బ్లేజ్ Yeah. కూతురు, సారీ. సో ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ సెంటిమెంట్ ఫర్ మీ. సో నాకు ఇంత పెద్ద హిట్ ఇచ్చిన సినిమా అది Magadira. మగధీర, దాంట్లో బాద్షా దాని కూతురు, అది నా కూతురికి ఇవ్వడం. సో యా, How old is Blaze? బ్లేజ్ ఇస్ 14 months. 14 months. My daughter is also 14 months. But let's see the comment there. Blaze is thinking, when do I get my own Instagram account? Apparently, Pet's Instagram account is a thing now. Yeah. Okay, so moving on. Wow, tested negative. I'm back in action. Is this COVID time? యా కోవిడ్ టైంలోనే, బట్ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి మా ఇంట్లో. Avuna? The Yeah. parrots like, finally I can get back to my job as your personal assistant. ఆ parrot మీ personal assistant అండి? నాట్ రియల్లీ. ఐ థింక్ ఇది మా కూతురు బాగా తింటదని ఇవన్నీ కొన్నాను. బట్ ఇవన్నీ చూపిస్తూ దానికి అన్ని మీల్స్ పెడతాం. Alright, moving on to the next one. Oh, racing cars. I thought మీరు హార్స్ రైడింగ్ మాత్రమే చేస్తారని నేను అనుకున్నాను, బట్ లేదు, ఈ సైడ్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. నేను అందులో ఆ సైడ్ ఉన్నాను, ప్యాసింజర్. నేను నా డ్రైవ్ నెక్స్ట్ చేయను. క్వశ్చన్ అదే. అంటే మీరు గుర్రాన్ని నమ్మే అంత డ్రైవింగ్ సీట్ ని నమ్మరా? ఐ డోంట్ థింక్ సో. నా గుర్రాలే ఇష్టం. ఓకే, బట్ కామెంట్స్ చూద్దాం. That moment when you realize you forgot to ask if the driver license is legit. నిజంగా అలాగే ఉంది చూడడానికి. మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది చరణ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వచ్చి? ఎప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లీగల్లీ ఎప్పుడు ఇస్తారు? అప్పుడే 18? 18 అప్పుడే వచ్చింది. Alright, next comment. You sure you're not Vin Diesel undercover? Of course he's Indian Vin Diesel. He's Indian mega power star.
2023. Yeah. Wow, you are looking stunning in this picture. But let's see. Looking sharp enough to cut through all the drama. I think Ram Charan won. స్క్రీన్ మీద డ్రామానే చేస్తాం కదా, బయట కూడా ఎందుకని. All right. Okay. But next question. Next comment. Okay. That serious look says, did I leave the stove on? Did I? Did I leave the stove on? The stove on. Yeah. But do you cook? ట్రై చేస్తానండి. ఓన్లీ నా కూతురు తింటుంది ఇప్పుడు, అండ్ మై వైఫ్ ఈట్స్. ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు. ఏదైనా ఒక రెసిపీ దట్ మీకు బాగా కుక్ చేయడానికి వచ్చిన రెసిపీ ఏదైనా ఉందా? దోశలు ఎలాగైనా వేస్తాను నేను. దోశలు చాలా బాగా వేస్తాను. మా ఇంటికి వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ నా దోశలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. చేపల పులుసు ఇలాంటివి ఏమన్నా? అది కాదు, అంతే. ఆ రేంజ్ కి ఇంకా వెళ్ళలేదండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పోస్ట్ ప్లీజ్. యా. Oh my god, this is the most cutest picture ever. How come I've never seen this? Yeah. Rhymes thinking I've got the best seat in the house and it's in dad's jacket. I actually saw you taking it to the airport as well. Yeah. బాగా టైం స్పెండ్ చేస్తారా మీరు? టైం అంటే మోస్ట్లీ నాతోనే ఉంటుంది అది ఎక్కువ Even in నాతోనే your ట్రావెల్. shoots? యా, మోస్ట్లీ. Yeah. ఇది ఎక్కడ ఊటీలో ఒకసారి హాలిడేకి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని చలి బాగా వేస్తా ఉంటే నేను అలా చేయాల్సి వచ్చింది. To So keep how him do you warm. balance between your pet dog, my horses and Klin Kaara? How do you balance? ఎందుకంటే అందరం కలిసే ఉంటాం ఇంట్లో. వి ఆల్ స్లీప్ ఆన్ ద సేమ్ బెడ్ అండ్ అందరూ కలిసే ఉంటాం. సో పెద్ద ఒక టైం స్పెండ్ community. చేయాల్సిన అవసరం లేదు సెపరేట్గా. Yeah. Well, let's see the next comment. That jacket just went from cool to possum. But Charan, seriously, this is the most cutest picture. I know. It is a beautiful Very cute. picture. Thanks for sure. I don't know who is more cuter, the pet or you. Rhyme. Oh my God, this is sharp, stunning look. From Tollywood to Hollywood, you are making the Oscars look better. Certainly. Next comment, please. When you dress this sharp, the Oscars should be thanking you for showing up. I'm sure you got a lot of this, no? The Oscars is thanking you for showing up there. But tell me one experience about dressing for the Oscars, now that we are seeing your picture here. And you have an amazing team who are working. నేను మామూలుగా షర్ట్ ప్యాంట్ వేసుకుంటాను కానీ when it comes to these kind of things, we have a great team. Nikita Jaisingania, who works with me since a couple of years, and she's very good at her job. Yeah. I blindly go and follow her. Wow. Now, how many of them agree to this? And that's Yeah. so. Every time you start talking, I feel, man, this gentleman is so kind and humble. No, That's the thank only you. thing running in my heart right now. Thank you. Okay, red carpet ready, but clearly the carpet is on it. Okay, we have seen this. Can we go to the next? No. Oh, this is got to be the picture with the person who's born today and the person who's born to him. The picture. There's no need to define few bonds. Happy Father's Day. Thank you. Tell me about this picture. అంటే నాకు ఎలా గుర్తుంటుంది, ఏం బట్ గుర్తుండదు? అంటే మా డాడ్కి పిక్చర్స్ తీయడం కానీ మెమరీస్ని క్యాప్చర్ చేయడం చాలా ఇష్టం. ఐమ్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ఎక్కువ పిక్చర్స్ పిక్చర్స్ ఉండాలని పెద్ద ఎక్కువ అనుకోను ఇంట్లో జరిగే సెలబ్రేషన్స్. బట్ దాని వాల్యూ ఇవాళ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తూ ఉంటే రియల్లీ వాళ్ళ వాల్యూ మనకి ఇవాళ తెలుస్తుంది. Yeah. అండ్ ఆ టైంలో మనకి పిక్చర్స్ తీయాలంటే కొంచెం బద్ధకంగా ఉంటుంది కానీ ఐ రియలీ సజెస్ట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ క్యాప్చర్ వాళ్ళ మూమెంట్స్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కానీ అవి కానీ. అది ఇవాళ కాకపోయినా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అది బాగా గుర్తుండిపోయే యూనో మూమెంట్స్ ఉండాలి. Charan, parentinghood different ga untadi. Usually my father is full of affection and love, he's very physical with hugging and all. But describe how's your father like when it comes to love? Just like that. Even when you grow up? Just full of kisses and hugs. మరి అలా ఉండదు కానీ చిన్నప్పుడు లాగా బట్ అంత ప్రేమగానే అంత ఇదిగానే ఉంటారు. మరి ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటారు బికాస్ హీఈస్ లైక్ అ ఫాదర్. బట్ చాలా తక్కువ సమయం దొరుకుతుంది దానికి మాతో టైం స్పెండ్ చేయడానికి. అండ్ ఆ దొరికిన కాస్త సమయంలో ఐ థింక్ హీఈస్ ద మోస్ట్ లవబుల్ పర్సన్. Right. నాట్ ఓన్లీ విత్ అస్, మా కజిన్స్ అందరితో కూడా అలాగే ఉంటారు. Yeah.
యా కరెక్ట్ అందరినీ దగ్గరకు తీసుకుంటారు తన పిల్లల్లాగా అదే నేను Absolutely. చూసాను నేను యా సో వన్ మోర్ కామెంట్ ఇస్ దేర్ మీరు తట్టుకోలేదు తప్ప ఆయన ప్రేమని, బట్ ఆయన ఎప్పుడు దగ్గరగా నేను తట్టుకుంటాను అని కల్పించరా నేను తట్టుకుంటాను ఆల్రైట్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద ఫేమ్ యు వర్ ఆల్రెడీ విన్నింగ్ ద హార్ట్స్ స్టార్టింగ్ విత్ డాడ్స్ కెన్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ next post please. That's about it. All right, Insta Fan Fest. Insta, this has really worked out well. Let's move on to the next segment. Thank you very much. Well, do we have the speakers working by any chance? Imposter? No. All right. Thank you very much. All right. So before that, we also have to do pictures with the camera. So for the pictures here, before the pictures, I'll quickly move on to the rapid fire. Can we have the rapid fire questions on the screen, please? I have my rapid fire cards over there. Can you get it to me? I've skipped so many points just because the speakers are not working. All right. So rapid fire with the OG, up close, raw, real. And this is the moment I have also been waiting for because Hero Glamour has come up with some very interesting questions. So which movie presents a more OG Ram Charan than the rest? Magadira, Orange, Rangasthalam. అంటే ఏ సినిమాతో నేను ఎక్కువ రిలేట్ అవుతానన్నా? Yeah, which movie presents the more OG side of the Ram Charan? Magadira, Rangasthalam or Orange? జనాలకి కొన్ని సినిమాలు నచ్చినాయి, నాకు నచ్చినవి ఉన్నాయి. సో నాకు తెలియదు, నేను ఎలా ఉండాలనుకుంటా తెలియదు, కానీ బట్ నాకు రంగస్థలం అండ్ ఆరెంజ్ ఇష్టం. బట్ మగధీరా ఆఫ్ కోర్స్ ఇస్ మై ల్యాండ్ మార్క్ మూవీ. సో చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్. సో జనాలకి నచ్చిన సినిమా కాబట్టి మగధీరా అని చెప్తాను. All right, we like it. Action or romance? Action. Action. I kind of had a guess about this. All right. Thriller or comedy? కామెడీ ఎప్పుడు చేయలేదు, సో మేబీ కామెడీ. Yeah, actually, can we expect some comedy genre? 100%. మన నెక్స్ట్ బుచ్చిబాబుతో చేసే సినిమా అలాగే ఉంటుంది. Yeah, because Megas. Oh my God! Wow! Did you just reveal it to us? నేను సినిమా చెప్పలేదు కదండి, స్టోరీ చెప్పలేదు కదా. All right. So, books or PlayStation? Books. Books. I didn't know the book side of you. No, Do you for PlayStation. I'm not much into games. Oh, okay, right. So, any one book that you all that you recommend to us too? Who Moved My Cheese? Who Moved My Cheese? Yeah. Oh, that's a beautiful book. Thank you. And OG Ram Charan outfit, denim or vesti? Vesti ante I think it's like the Indian traditional, the dhoti kinds. denims. Denims, okay. Favorite quote that you believe in, your true mantra of? నేను ఎక్కువ కోట్స్ ఇవ్వను. No quotes, okay. Yeah, but, Favorite actor? Favorite actor? Actor? I like Surya. Tamil Surya? Yeah. Wow, that's amazing. Actress? యాక్ట్రెస్ అంటే అందరు బాగుంటారండి. Is that a controversy? ఫేవరెట్ గా లేదు, నిజంగా చెప్తున్నా. నాకు అందరూ Okay, give us one actress in 80s maybe. ఇంకా మన జనరేషన్ నాకు సమంత బాగా ఇష్టం. బట్ Oh, wow. డిపెండ్స్ ఆల్సో, బట్ మోస్ట్లీ సమంత. All right, I'm sure this has been very fun. Okay, true hero moment in your life, or any happiest day of your life. You can share any happiest day of your life. Recently, of course, when I became a father after a long wait and That's right. into my marriage, and just becoming a father and seeing Klin Kaara born was a true father and hero moment for me. Your favorite holiday destination? Anywhere in North India, Rajasthan or Himalayas,
Oh, nice. Okay, Hyderabad or Mumbai? Hyderabad. Finally, 3 words to define Ram Charan. Any 3 words that you think that defines you. That, you could have a certain core principles, that you follow by. Like to hear more than talk. Ram Charan hears a lot and then talks less. I think I'm a friend's స్నేహితుడికి ఎప్పుడు దగ్గరగా ఉండే వ్యక్తిని. And third is I'm mostly a homeboy, a family boy. Well, that's amazing. With that, we wrap up the rapid fire. Charan, it's time for the rapid fire and for all the contests. Firstly, a huge round of applause Yeah. for Charan here, please.